Okay, so multiplication and division of fraction. First, we will just see a revision of what we have studied in the last class, that is about the multiplication. And after that, I will explain the division for you. This module, you will learn multiplication and division of fractions. Okay, is it audible for everyone? Yes. Yes. Okay. Solomon is going to dispatch 3 boxes of chocolates to Smith's house. One of each of these boxes is full of green apple candies. Now, candies. Total can be written as 3 upon 4 plus 3 upon 4 plus 3 upon 4, or simply 3 times 3 upon 4. So the total fraction of green apple candies in the boxes is 9 upon 4, or 9/4. You just learned how to multiply a whole number with a proper fraction. Now, if a whole number is multiplied with an improper or mixed fraction, the method of multiplying remains the same. Take a look at this example. To multiply the whole number 2 with the improper fraction 9 upon 5, we simply multiply 2 with the numerator and get the answer 18 upon 5. While multiplying a whole number, 5 in this case, with a mixed fraction 63 upon 4, we first convert the mixed fraction into an improper fraction. Then, we multiply the whole number with the numerator to get 135 upon 4. Solomon sells 36 varieties of candies, and his nearest competitor sells only 1/3 of the varieties Solomon sells. Now, can you find out how many varieties of candies does Solomon's competitor sell? The competitor sells 1/3 of the 36 varieties of candies sold by Solomon. Of is another word for multiplication. So we get 1 upon 3 multiplied by 36. On simplifying, we get 12. Therefore, Solomon's nearest competitor sells 12 varieties of candies. Solomon's confectionery can make 10.5 kg of fudge in 1 hour. Can you find out how much fudge Solomon's confectionery can make in 2.5 hours? To find this out, what we need to do is to multiply 10.5 with 2.5. First of all, let's change the mixed fractions into improper fractions. To multiply 2 fractions, we simply multiply their numerators and the denominators respectively. We get 105 upon 4 kilograms as the answer. As a mixed fraction, 105 upon 4 can also be written as 26 1/4 kilograms. So Solomon's confectionery can make 26 1/4 kilograms of fudge in 2.5 hours. Let's consider what happens when we multiply different types of fractions. We will multiply 2 proper fractions, 3 upon 4 and 2 upon 3. We get 6 upon 12. What we observe is that when 2 proper fractions are multiplied, the product is less than the individual fractions. Now, let's multiply 2 improper fractions, 7 upon 2 and 7 upon 4. We get 49 upon 8, which is greater than 7 upon 2 and 7 upon 4. What we observe is that when 2 improper fractions are multiplied, the product is greater than both the fractions. Cutting up. Okay, so this much we have seen in the last class, that is about the multiplication. When 2 proper fractions are multiplied, what will happen? And when 2 improper fractions are multiplied, what will happen?
Now we are going to study about division. Okay, so just listen this video. A whole slab into 1/4 pieces is actually a form of division. Let us see how many pieces we get on dividing 4 slabs of marzipan into 1/4 parts each. To divide a whole number by a fraction, we interchange the numerator with the denominator and then multiply. So we get 16 as the answer. Okay, so here we are dividing. That is, we have 4 slabs. Our daily 4 slabs under. We have to divide each of the slabs in 1/4. ഒരു സ്ലാബിനെ 1/4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 1/4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ full 4 slabs-നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ how many small pieces we get. That is what it is explained here. So എന്താ ചെയ്യുന്നേ? We are taking this 4 slabs. 4 slab-നെയും 1/4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Whenever it is asked to find the division of an whole number with a fraction, what we have to do? We have to take the reciprocal of the fraction. Fraction the reciprocal എടുക്കുക. അതായത് 1/4 ആണെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിടുമ്പം 4/1. Okay, we have to take the reciprocal of the fraction, and after taking the reciprocal of the fraction, it has been multiplied with the number. Okay, whole number കൂടെ അതിനെ multiply ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so whenever it is asked to find the division of a whole number with a fraction, you have to take the reciprocal of the fraction and multiply the fraction. Okay, so ഇവിടെ multiplication നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ 4 into 4/1. So since a whole number is multiplied by a fraction, you have to multiply the numerator. Numerator ne multiply ചെയ്യുക. That is 4 into 4. 4 into 4/1. By 1 എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, so whenever you are getting to divide a fraction, you have to take the reciprocal. Reciprocal എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചിടുക, ഫ്രാക്ഷനെ തിരിച്ചിടുക എന്നാണ്. So into here the answer is 4 into 4, which is equal to 16. Understood? Okay, so we will see what is happening when we are dividing two fractions. രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാം. A fraction turned upside down is also known as the reciprocal of that fraction. For example, the reciprocal of 2/3 is 3/2. Let us see some more examples of division. We have to divide a whole number by a mixed fraction. First of all, convert the mixed fraction to an improper fraction. So we have 8/5. Now, we multiply the whole number with the reciprocal of the fraction. On further simplification, we get 25 as the answer. Okay, so here we are dividing a whole number, that is whole number 40. 40 ne we are dividing by a mixed fraction. Mixed fraction 1 3/5. So mixed fraction ne first thing what you have to do, you have to change the mixed fraction into an improper fraction. So that will be 5. 1 into 5. 1 into 5 is 5. 5 plus 3. Plus 3 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 8. 8/5. Okay, so 40 divided by 8/5. Now again, here it is division. So what you have to take, you have to take the reciprocal of the fraction. Fraction the reciprocal എടുക്കുക. That is 8/5നെ തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5/8. So since we have taken the reciprocal, you have to multiply it. So 40 into 5/8. Okay, 40 into 5/8. Now 40 into 5/8, we are doing the cancellation. Cancellation ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തമ്മിലായിരിക്കും ക്യാൻസലേഷൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. Okay, you are cancelling the numerator and the denominator. ഇത് രണ്ടും cancel ചെയ്യുന്നത് we have to see if there is a number that is divisible for both the numerator and the denominator. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 8 ആണ്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇവിടെ ഒരു 40 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 8നെ നമുക്ക് 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ.
Yes, so denominator 8 ആണ്. 8നെ 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 40 ന്യൂമറേറ്ററിലെ 40 നമുക്ക് 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 40നെ 8 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 ആണ്. Okay, so this is how the cancellation is done. You have to check a number, the number which is divisible for the denominator and the numerator. Denominator, numerator divisible ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നോക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ 8 and 40 both can be divided by 8. Okay, so here down denominator 8 is divided by 8. 8 divided by 8 we will get 1, and here 40 divided by 8 we will get 5. Now 5, this 5 is multiplied by this 5. Okay, ഈ 5ന്റെ കൂടെ multiply ചെയ്യുമ്പോൾ we will get the answer as 25. This is how the division is done here. Okay, all of you understood? Okay, so I think we can move forward. Now, let's divide a fraction by a whole number. Take the reciprocal of the whole number and then multiply. So we have 15 upon 17 multiplied by 1 upon 10. On simplification, we get the answer as 3 upon 34. Okay, so here what they are doing, they are dividing a fraction with a whole number. Okay, dividing ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഹോൾ നമ്പറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു നമ്പറിനെ ഹോൾ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. ഈ ഡിവിഷൻ സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് 10 ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 10. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് 10. ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ എഴുതുമ്പം അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം 1/10 ആയിരിക്കും. Okay, any number if you are writing as a fraction, it will be like by 1. Okay, ഈ 10നെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പം 10/1 ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ആ 10/1ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം 1/10. Okay, so 1/10 എടുത്തു. 15/17 into 1/10. Now again we can see that the numerator and denominator here 10 and 15 രണ്ടും 5 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ 10നെ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 2. Here 15നെ 5 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 3. So our final answer will be 3 into 1. 3 into 1 in the numerator, that will be 3. And in the denominator 17 into 2, that is 34. Okay, so this is how the division of fraction by a whole number is done. If you have to divide a mixed fraction by a whole number, convert the mixed fraction into an improper fraction first. Then multiply the improper fraction with the reciprocal of the whole number. To divide a fraction by another fraction, take the reciprocal of the fraction after the division sign and then multiply the fractions. Okay, so here division of a fraction by another fraction. ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സെയിം വേ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുക. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 3/4. 3/4ന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് 4/3. Okay, so 1/2 divided by 3/4. ഡിവൈഡ് സൈന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുക, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക, that will be 4/3, and you have to do the multiplication, simple multiplication. So here a fraction is multiplied by a fraction. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. That is 1 into 4. 1 into 4 is 4. Now same way you have to multiply the denominator. So that is 2 into 3. 2 into 3 is 6. Okay, so we are getting the final answer as 4/6. Okay, so we will see forward. On simplification, we get 2 upon 3 as the answer. In this module, you learned that when two proper fractions are multiplied, the product is less than the individual fractions. When two improper fractions are multiplied, the product is greater than both the fractions. And to divide a mixed fraction by a whole number, convert the mixed fraction into an improper fraction first. Then multiply the mixed fraction with the reciprocal of the fraction. Okay, so all of you understood? I think now you can unmute yourself. Yes, all of you understood? Yes. Yeah.
So Yes. what we have studied? We have studied the multiplication and division. Multiplication, you want to multiply a whole number with a fraction. Whole number ne fraction ആയിട്ട് multiply ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to multiply the whole number to the numerator. Okay, whole number ne numerator ലാണ് multiply ചെയ്യേണ്ടത്. Now, same way, if you want to multiply two fraction, രണ്ട് fraction ne multiply ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും numerator multiply ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇനി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനകത്ത് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിവിഷൻ സൈൻ, നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദ ഡിവിഷൻ സൈൻ. സോ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡു എ പ്രോപ്പർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. Okay, so all of you understood till now? We will just see some example. Okay, just കുറച്ച് examples ഉണ്ട്. Mary reads 2/7 of a book for 1 hour every day. What fraction of the book will she finish in 2.5 hours? We are given that the part of a book read by Mary in 1 hour is 2/7. Therefore, the part of the book Mary can read in 2.5 hours is equal to the product of 2/7 and 2.5. On converting 2.5 into an improper fraction, we get 5/2. On simplifying the fractions, we get 5/7 as the answer. Okay, so what is happening here? Here it is talked about Mary. Mary read 2/7 of a book for 1 hour every day. Okay, so 1 hourന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 hourൽ എത്ര ഭാഗം ബുക്കാണ് വായിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. What fraction of book will she finish in 2.5 hours? So 2.5 hours കൊണ്ട് എത്ര വായിച്ചു കഴിയും? Okay, so 1 hourന്റെ കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2.5 hourന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ we have to do what we have to do? Multiplication. Okay, so we have to do the multiplication. നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 10 എണ്ണത്തിന്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 1 hourൽ 1 hour she reads 2/7. So in 2.5 hours she will read. So we have to do multiplication. Now here to multiply we have fraction. So നമ്മൾ fractions multiply ചെയ്യുന്നു. 2/7 into 2 and 1/2. Okay, so 2 and 1/2 നെ ആദ്യമേ improper fraction ആക്കണം. That will be 5/2. 5/2. So 2/7 into 5/2. നമ്മൾ നോക്കുന്നു, we can divide this 2, that is denominator 2 with the numerator 2. Denominator 2യും numeratorും 2 ഉണ്ട്. So രണ്ട് 2നെയും നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 2 വെച്ച് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. So 2 divided by 2 we will get 1. Same way here also 2 divided by 2 we will get 1. So in net effect it will be, our answer will be 5/7. Understood everyone? Yes. Yes, okay. So in 2.5 hours, Mary can read 5/7 book. Apart 15 and 10.5 meters. With proper fraction. So the length of the park is 47/2 and the width is 21/2 meters. Into rectangles into breadth. On simplification, we find the answer to be 329/2 meters square. On further simplification, we can write it as 164.5 meters square. Then, okay, so here you are asked to find the area of a park. Or if rectangular park is given, you have to find the area. Now area of a rectangle you have already studied, that is length into breadth. Okay, so area of a rectangle is length into breadth. Now length into breadth, length here it is given as fraction, that is 2/3. The same way here breadth is given as 10, 1/2. Okay, so length into breadth, length 2/3 ne improper fraction aaki, so that will be 47/3. Same way breadth 10 improper fraction aaki, that is 21/2.
Okay, now you have to multiply. So proper multiplication, you have common things. So common നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ 21 ഉണ്ട്. രണ്ടും നമുക്ക് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So 3 divided by 3 we will get 1. 21 divided by 3 we will get 7. Okay, so we will be getting 47 into 7, that is 329 divided by 2. Okay, now this is improper fraction, you have to convert it to mixed fraction. Okay, understood? The area of the rectangular park is 164.5 meters square. 10.5 kilograms of sugar has to be kept in boxes, each of which can hold 1/4 kilogram. How many such boxes will be required to store 10.5 kilograms of sugar? We know that 10.5 kilograms of sugar has to be divided into boxes that we replace 1/4 with its reciprocal and multiply the fractions. On further simplification, the answer is 42 boxes. Therefore, 42 boxes of 1/4 kilogram capacity are required to store 10.5 kilograms of sugar divided by 1/4. We replace 1/4 with its reciprocal and multiply the fractions. On further simplification, we get the answer as 42 boxes. Okay, so what is happening here? Here we have 10.5 kgs of sugar. നമ്മുടെ 10.5 kgs of sugar ഉണ്ട്. We have to transfer it into boxes. നമുക്ക് ബോക്സസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓരോ ബോക്സ് അത് 1/4. 10.5 kgs of sugar is there. You have to keep these sugars in boxes of 1.5 kgs each. ഒരു ബോക്സിനകത്ത് 1.5 kg ആണ് കൊള്ളുന്നത്. So നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ്. So 10.5 divided by 1/4. So division again, since it is division, you have to take the reciprocal, that is 1/4. Then reciprocal എടുക്കുമ്പോൾ 4/1 multiply ചെയ്യുന്നു. We will get the final answer as 42. Okay, I hope that all of you have understood this. Tomorrow we will study about decimal.